یہ لندن کا اربعین حسینی کا جلوس ہے جو 28 ستمبر 1982 سے شروع ہوا تھا اور اس سال اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ 39واں جلوس ہے۔ لندن کا یہ جلوس اب ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس جلوس کے انتظام کے لیے صبح 7 بجے سے کام شروع ہو جاتا ہے اور اس جلوس کے انتظام اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے اس سال 290 والنٹیئر رجسٹر ہوئے ہیں، جس میں خواتین کا تناسب 55% ہے۔ اس جلوس کا انتظام حسینی اسلامک ٹرسٹ کرتا ہے۔ مومنین کے لیے مختلف مواقع نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں۔ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئے ہے زینب، اے شہر مدینہ، بدوا کے رسن ہاتھوں میں اور خود بے سنا کے گھر بار لٹا کے، گھر بار لٹا کے، بدوا کے رسن ہاتھوں میں اور خود بے سنا کے گھر بار لٹا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اربعین کا دن ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لندن کے مرکزی جگہ ماربل آرچ میں یہ ٹھاٹھے مرتبہ مولا کے عزادار ماتمدار موجود ہیں اور اپنا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ وہی آسمان وہی زمین، لیکن اس کی وسعتیں کتنی ہو گئیں کہ آج کربلا سے وہ جو سفر، آج کربلا کا وہ سفر جو ابا عبداللہ علیہ حسین نے سن 61 ہجری میں کیا تھا، اس کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں گونج رہی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسینیت آج دنیا رک رک کر پوچھتی ہے کہ کس کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دنیا پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا تھا، تو آج حسینی اپنے اپنے انداز میں بتا رہے ہیں کہ 1400 برس پہلے اس روئے ارض کے اوپر ایک ایسا ظلم ہوا کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی، اس بربریت کی، لیکن آج ہم اس صورت میں یا پروٹیسٹ کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حسینیت امن کا پیغامبر ہے، حسینیت زندگی، حسینیت بندگی، حسینیت وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان معراج کو پہنچتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہے اس انداز میں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس صورت میں، کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس صورت میں کہ جہاں ایک دنیا ہے اور پوچھ رہی ہے کہ حسین کون ہے، حسین نواز رسول، حسین کہ جس نے اپنے خون کی قربانی کو دے کر زندگی کو زندگی عطا کر دی، بلکہ زندگی کو بندگی عطا کر دی، اور جو نہیں پہنچ سکے کربلا معلیٰ میں، لیکن آج یہاں پر موجود ہو کر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کہ ہم حسینی ہیں، ہم دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہیں۔ زینب الکبریٰ و ام کلثوم و سکینہ رقیہ بنت الحسین، صلوات محمد و آل محمد صلوات۔ In the name of Allah, the most merciful and beneficent, peace be upon Imam Hussein alayhi salam, peace be upon Ali, son of Imam Hussein, peace be upon the children of Imam Hussein, peace be upon Lady Zainab, Lady Kulthum, the sisters of Imam Hussein, peace be upon Abu Fazl Abbas, the brother of Imam Hussein, peace be upon the loyal companions of Imam Hussein, peace be upon Imam al-Mahdi alayhi salam, salawat Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the 39th annual Arbaeen Procession of Imam Hussein alayhi salam, organized by the Husseini Islamic Trust UK.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى
ونعيدها سيرتها الأولى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العلي العظيم صلوات. Now we have Sayyid Rabil Raza reciting Dua Faraj. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ودليلا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum dear brothers and sisters. My name is Sayyid Hassan al-Shaykh and I'm a representative of Ashab al-Kisa youth, and today I will tell you a short speech story. Arbaeen is the time where the cries and screams could be heard from the ladies and orphans of Imam al-Hussein. The orphans would shout, Ya Abata, Ya Hussein. The time of Arbaeen is the time where there was no Hussein, no Abbas and no Ruqayya. Ladies and gentlemen, this is the last day we gather to remember the tragedy of Karbala. Arbaeen is the biggest annual gathering of Muslims worldwide, where over 17 million individuals walk towards the shrine of Shaheed of Karbala, Imam al-Hussein, and his brother Abbas, who was shredded to pieces by the enemies of Allah. Arbaeen is a Muslim religious observance that occurs 40 days after the day of Ashura. It commemorates the martyrdom of our Imam, Imam Hussein ibn Ali, the grandson of the last prophet of Islam. In the year 681 AD, Arbaeen
for us and for mankind, is a sacred day. It marks the date when the survivors of Karbala, who spent a year in captivity in truly terrible, torturous conditions, were released from prison in Damascus and arrived back on this day in Karbala, Iraq, to finally mourn their dead. They also carried with them the sacred head of Imam Hussein alayhi salam, which had previously been taken to Damascus. On Arbaeen, this holy head was finally reunited and buried with Imam Hussein's body in Karbala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah, it is a pleasure and an honor to have been invited once again to speak at this important event of everybody remembering the most significant martyrdom in the history of humanity, and to remember the values that were being upheld through that martyrdom. And today I'm going to say a few words about the survivor of Karbala, Sayyidah Zainab, salam alayha. Sometimes we feel that so many trials and tribulations happen to us in our lives that we just want some peace, we want some respite, and we want to live what looks like a normal life. We get tired of the struggles and the difficulties. When we look at the life of Sayyidah Zainab, salam alayha, Allahumma salli. By the time she reached Sham, she had already undergone the death of her mother at a young age, growing up without Lady Fatima Zahra, salam alayha. She had already lived through the trials and tribulations of her father, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, and witnessed him being assassinated. And then after that, she saw the trials and tribulations that her brother Imam Hassan alayhi salam went through. Witnessed her brother Imam Hassan being poisoned. Is this not enough already that she had to grieve over? Then she accompanied her brother Imam Hussein alayhi salam to Karbala. Her sons were killed. Her brother was killed. Nephews, nieces killed by the tyranny of the world. This is the tyranny that we are seeing today. The unjust killings all across the globe. This is what she lived through, not just on a personal level, but on a cosmic level. She saw the violation of haqq, the violation of truth. She saw the greed and the cunning and the deception of humanity. She, as we know, was paraded through the streets after she was captured. The women were captured. Not only has she seen all her beloved family members killed and assassinated, but she has also experienced people trying to humiliate her, dragged in front of
the tyrant of the day. And we know very well in her speech, from her speech to that tyrant, Yazid, La'natullah alayh, that she was not afraid. No one could humiliate her. You can try if you want. Do what you want. Try humiliate me. Try to destroy my family. Try to put out the light of this message. Do what you want. You're not going to succeed. Sayyidah Zainab Salam Alayha provides a message of hope for us today. This is the oppression that we see in the world today is what is mentioned in the Holy Quran. It is what was mentioned about the lives of the previous prophets, how they were killed by their own people and other people. It's the message of what happens to our own prophet. This is the nature of the world in which we live today. And whoever thinks that they are going to succeed by doing wrong and doing injustice and engaging in deception and engaging in plots and covert assassinations and poisonings in order for what? To fulfill your worldly desires, for a bit of worldly power? Whoever thinks that they have made a gain and a victory through their despotic actions should know from the speech of Sayyidah Zainab Salam Alayha, your time is coming. Whoever is oppressing anybody here today, whoever is oppressing your family members, people in Kashmir, I know someone personally being cut off from her family in Kashmir, people whose relatives are in prison or at the risk of being killed and assassinated. This life is short. The victory is to come. And another thing from Sayyidah Zainab Salam Alayha, as she warned Yazid in the mosque of Bani Umayyah, she said that you can't crush the truth. You can try to kill the people who are speaking for the truth, who are fighting for the truth, who are fighting for human values, fighting for compassion, fighting for a brotherhood, fighting for a better society. You can try if you want. It's gonna happen. Imam Bakr alayhi salam, he said that the fitna, the trouble, is inevitable. He said, convey this message to who is willing to listen. If anyone fights you, just take a step back, but convey this message to who is willing to listen, because the troubles are inevitable. And Imam Sadiq alayhi salam has said, he said, if you become one of our followers, then expect trouble, expect poverty, expect isolation, expect attacks. He said, and if this does not happen to you, then we would not consider you as one of us. So this goes with the territory, as they say. There is a constant attempt to put a cloud of spiritual darkness over the people who love light. And our youth are feeling this today with the rise of depression among our youth. There is a constant attempt in the media, in the society, to make us feel low, to put despair in our hearts, to make us feel hopeless. Sayyidah Zainab Salam Alayha is the message that you cannot extinguish this light. And as long as we have this nur in our heart, this life is very short. 50 years time, let's say 100 years time,
maybe apart from 1 or 2 babies here, none of us are going to be here. We're just traveling through. We take the bala, you take the trouble, but you stand strong. Anyone who's trying to humiliate you, anyone who's trying to humiliate the women of this ummah scattered in different refugee camps, they are not to be humiliated. You can try to humiliate someone through their physical attribute. You can't humiliate someone's spirit. You can't humiliate someone's soul. So we walk in remembrance of that terrible massacre that happened at Karbala. Our small gesture of thanks to the Ahlebait alayhim salam is to remember them. That is our small gesture of thanks and gratitude and mawadda, demonstrating our love for them. And we should cultivate that love and brotherhood and sisterhood among each other and to others as well, to form a sacred community that has a message of hope to give. So I end today just by saying, have tawakkul. Tawakkul ala Allah is a science. It's a secret, it's a mystery, it's something to be reflected upon, contemplated. Tawakkul ala Allah is a secret by which you can cut through all these difficulties. You can stand tall and rise above what looks like the impossible. Tawakkul ala Allah is what helps us to receive the barakat of Allah, the path through what looks like difficulties that cannot be overcome. So I just conclude today by expressing my thanks to Allah subhanahu wa ta'ala through the divine for guiding me out of this system of oppression that's oppressing the world today. This oppression hasn't stopped. We're standing right in the heart of this country that has oppressed so many people across the globe and is continuing today. But I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me something of great beauty. This is what we have, a gift of great beauty. The beauty of humanity, the beauty of the spirit, of the soul, of compassion, of light. This is what we have been given today, and no one can take that away from you. Thank you very much for listening. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Thank you, Sister Dr. Rebecca Marston. I'd now like to welcome to the stage Hujjat al-Islam Sheikh Abu Ali Hilli, who will recite 5 minutes in Arabic. Salawat Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Sallallahu alayka ya Rasul Allah. Sallallahu alayka wa ala alika al-madlumin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Ya Sayyid al-Shuhada. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى إخوة الحسين، لا سيما حامل اللواء أبي الفضل العباس، وعلى الحوراء زينب التي استطاعت أن تقف في وجه الطاغية يزيد مخاطبة إياه: يا يزيد كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا
ولن تمحو ذكرنا، وإن أيامك إلا بدد وجمعك إلا عدد. وقفت الحوراء زينب في وجه الطاغية، وانقلب الأمر على يزيد في عقر داره، فأمر أن يرحل بالسبايا، وعلى رأسهم الإمام زين العابدين الذي خطب خطبة لاهبة في عقر دار يزيد بن معاوية. نعم أخذوا الرؤوس معهم. قم جدد الحزن بالعشرين من صفري، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل في الحفر. حينما وصل الركب إلى كربلاء نظر الإمام زين العابدين إلى جابر، وما أدراك ما جابر. بمجرد أن سقط نظر الإمام على جابر بثه شيئا من آلامه. قال: يا جابر، ها هنا، يعني في كربلاء، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبح أبي عبد الله الحسين، أبو عبد الله الحسين، ها هنا سبيت نساؤنا. كربلاء لا زلت كرباء، وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. أقول سيدي يا أبا عبد الله، يا معشوق الملايين، يا من زحفت إليك الملايين لكي تجدد لك عهدا وعقدا وبيعة. يا أبا عبد الله، هذه الآلاف من الأخوة والأخوات يجددون لك العهد من قلب العاصمة البريطانية من لندن. أقول سيدي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والظام ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وترفع هذه النفوس الصغار أمنا إلى حرم أمنعي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين جميعا، وعلى أصحاب الحسين، وعلى إخوة الحسين، وعلى أخوات الحسين، لا سيما الحوراء زينب بطلة كربلاء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا حرمنا الله شفاعة أبي عبد الله. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. Our thanks to Hujjat al-Islam Sheikh Abu Ali Hilli for his Arabic Majlis. I will now invite our regular Reverend Frank Julian Gelly. And before I do, just let you know, he's also an Islamic scholar. He has a master's degree in Islam and has written a very good book called Forever Karbala. Forever Karbala. It's available here by the information desk, where he's happy to sign copies for you. So please do support his new book. Salawat Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamu alaikum. Not too close. It is a great honor to be with you today once again, as Waqia was saying the third time.
Someone described me recently as a notoriously eccentric vicar, because someone said, "You like Muslims too much." And I said, well, I especially like Muslims, Shia Muslims, very much. And I always feel happy when I'm with Muslims. I really do. I'm not sort of being complimentary, because I know a Muslim care for God and care for God's law. And how could I not, as a Christian, rejoice at that? Now, Waqia mentioned the book which I've written recently. Is called Imam Hussein Forever, Karbala Forever. And in the sentence which is at the front of my book, there is a quotation from Imam Hussein. God is he who knocks down tyrants. God is he who knocks down tyrants. And tyrants are our common enemies. A tyrant is the enemy of a common good. A tyrant is like a monster who devours innocent people. And of course, you know, Imam Hussein was killed at the behest of a tyrant. The tyrant pseudo Khalifa of Damascus, who wanted to destroy the Prophet's grandson. You know, in my book I mentioned it's very moving for me when I did my research, and I found that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet so loved his grandchildren, Hassan and Hussein, but they played with him on his knees, how he caressed them, how much he kissed them and loved them. It's so very moving. And Hussein was destroyed not only because it represented true Islam, but also because the Prophet loved him so much. And the tyrant of Damascus, of course, hated that, because he knew he was a usurper, he was a phony Khalifa, he was a tyrant. Now, tyranny, my friends, take many forms. Sometimes it's an individual, can be like Saddam Hussein. Sometimes it's a system. It can be a system of corruption. The word in the Quran, fasad. A system which is determined on corrupting people, especially young people, as Dr. Masterson will say earlier on. All our young people, not just Muslims, Christians as well, are threatened by a system of corruption, which is materialism, which is hedonism, love of pleasure, which is a perversion of religion. And so, yes, in the Bible, the dreadful tyrant is King Herod, who tried to kill the child Jesus, Isa ibn Maryam, and murdered many other children in trying to kill the child Jesus. And then there is another Herod, someone who actually killed the prophet, Yahya ibn Zakaria, whose head was cut off. And I was once in Cairo, actually, I saw the shrine built to honor Yahya ibn Zakaria. But again, it is a system of corruption. Now, I don't want to get anybody in trouble, but you know, we got today a prime minister who has not been elected, who refuses to obey the will of parliament. I'm not saying anything else, okay? I'm sure there are the guys from MI5, Scotland Yard, monitoring everything, but they will take it out on me, on the notoriously eccentric vicar. But I want to say also in my book, I mention the importance of women, because a great French poet, Lamartine, said, behind every great project there is a woman. And Dr. Master mentions Zainab, but I write about Fatima Zahra, alayhi salam, the Prophet's beloved daughter,
and indeed the lady of the house. She is at the head of Ahlebait. How Fatima, there's a book actually written by the Iranian writer, who talks about Fatima as a champion for justice, a champion for the oppressed, the downtrodden, the exploited of the Ummah, which is the same cause which Imam Hussein was defending at Karbala. And I want to say that all this gestures towards a final end of times, because we don't believe that it's all down here. We believe that the meaning of history actually will be at the end, what in Islam is called al-akhirah. And the day of al-akhirah will be preceded by great struggle, great suffering. And the meaning of martyrdom, of course, is suffering. We can suffer in many ways when we are exploited by a system of corruption. But at the end of time, at the time of al-akhirah, Imam al-Mahdi and Prophet Jesus will come and fight and destroy Dajjal, the Mossa Dajjal, the Antichrist, an emblem of all the enemies of humanity. But they're also, kind of all sorts of people who work for Dajjal here and now in our world, disguising themselves as faithful people. And we got to be on our guard. So, my friends, I want to say once again what a great honor it is to be with you today. I feel really, I cheered up inwardly when I'm with Muslims, and inshallah, our cause will triumph, because our cause is just. It is the cause of all the exploited, all the suffering, all the persecution of the world. And like the Uyghur of East Turkestan in China, like the people of Kashmir, like the people of Palestine, the people of our beloved Palestine. There's people who have forgotten Palestine, but it is a common cause. Christians and Muslims must fight for Palestine, for the cause of Palestine. I used to have a friend actually who was a Christian bishop, and his last words were, "We shall meet again in Palestine, inshallah." He was right. Okay, God bless you, barakallah fikum, and inshallah our cause is just, our cause will triumph. God bless you. My thanks to Reverend Frank Giulingeli. I'd now like to invite, in English and perhaps some Farsi, Hujjat al-Islam Sayyid Hashim Musawi. Salawat Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah, I'm very honored, alhamdulillah, to be here with you in a very noble gathering in this country. And actually, Arbaeen, it's not a simple day. It's a very significant, has a very significant role in our religion. Of course, because Imam Hussein belongs to whole human being, so Arbaeen, it's not only for Muslim. No matter we are Shia or Sunnah, no matter Muslim or non-Muslim, Imam Hussein belongs to all, so Arbaeen belongs to all. Why Imam Hussein belongs to all? Because he stood against injustice, and everybody are against injustice. So Imam Hussein is a representative of everybody who loves justice. So we love Imam Hussein because he stands, actually he stood against injustice and to establish justice. From a long time ago, I was thinking that in every country they have a special day. It used to be called, or still are called, Hero Day. Every country they have their hero days. But I was thinking, if a Muslim or a human being wants to have a hero day, which day would be the best day to declare as a hero day? Then I realized
I thought maybe Arbaeen is the best day to be called as a hero day. We can commemorate, we can have a great ceremony to declare that Hussein is our hero, so Arbaeen is the hero day. Okay. So, inshallah, from next, we openly say Arbaeen is going to be the hero day for everybody, not only for Muslim, not only for Shia, even not only for like some group of the Shia. It's hero day for whole human beings, for all human beings. So we try our best to show that Hussein is our hero, and we are going to give our life to Hussein. Now we gathered here to say, oh Hussein, if 1400 years ago we were not there to help you, we were not there to answer your call, Hal min nasirin yansuruni, now we are here. We are going to tell you, oh Hussein, Silmun liman salamakum, our help is ready. We are against your enemy. We are friends with your friends. Now you tell me who is your friend. Then I'll be his friend. Very openly we can find in his books, in his words, in his speeches, in his khutbah, in different cases, in different places, that he introduced his friends to us. When he was asked to do bay'ah with Yazid, he did not say, I'm not going to do bay'ah with Yazid. He said, Misli la yubayu misla Yazid. Means I'm not going to do bay'ah, I'm not going to shake hand, not with Yazid. He said, with somebody like Yazid. This is a very important message. Means whoever his act is like Yazid, whether he is in the time of Yazid or 1400 years later, he will be friends of Yazid. So Imam Hussein is against the Yazid, against the friends of Yazid. We are, as a people who claim that we are against the Yazid, we should be against the friends of Yazid of our own time. Okay? Then, today we are here. We claim that we love Imam Hussein, and we might think that we've done a good job, a big job. But I should tell you, we are not the first one who came and to do ziyarah for Arbaeen and to show our likeness for Imam Hussein alayhi salam. I want just to tell you, the first person who came out and did march for Arbaeen and helped or welcomed those who came for marching for Arbaeen is Imam Sadiq alayhi salam. It's been narrated it was in the time of Mansur Dawaniqi. Imam Sadiq was in Najaf. He came in Najaf and he was in the main road. One of his companions was with him. He said to his companion, go to the main road and wait for somebody. Somebody is coming. Tell him one of the family of Prophet is waiting for you. When this guy, he went there, Musa ibn al-Qasim. The name was Musa. He said, I went to the main road waiting for that person to come. I did not see anything. It was so hot. I was almost going to come back. Then all of a sudden I saw a man is coming on the camel. I waited for him. He came. I told him the story. I said, somebody from the family of Prophet is waiting for you. So he said, took me to his tent. When I took him to his tent, then he said, I was not able to go in. So I was just hearing the discussion between these two men, Imam Sadiq alayhi salam and this guy. I'm just going to finish it in very quick short. Then he was telling that Imam Sadiq told him, oh man, you came here for the ziyarah. Short of the story, we came here only for the sake of the ziyarah. Just remember, this ziyarah is equivalent, one of the ziyarah of Imam Hussein alayhi salam is equivalent to one hajj, an accepted hajj with the Prophet. He was surprised, how come? Then Imam added more. And then end of the story, Imam said,
Every ziyarah for Hussein ibn Ali alayhi salam is equivalent to 30 Hajj and with the Prophet. So we believe, inshallah, our gathering here is going to be welcomed by Imam of our time, Imam Zaman alayhi salam. The time is over. Sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Our thanks to Hujjat al-Islam Sayyid Hashim Musavi. And we now have in Farsi 2 minutes by Sayyid Musallai. Salawat Muhammad wa ali Muhammad in Farsi. Salawat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'laha wa baniha وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك برو ای باد صبا کن گذری بده از من به حسینم خبری ایام اربعین بگو آمد ز ره شام بلا کاروانی به سوی کرب و بلا اما این کاروان با کاروانی که 50 روز پیش وارد کربلا شد فرق داره کاروانی که نه اکبر دارد نه ابوالفضل دلاور دارد حسین جان بلبل قافل آن دردانه آشیان ساخت در آن ویرانه داداش یادت روز عاشورا وقتی پسرانم شهید شدن از خیمه بیرون نیومدم تا چشم به چشم تو نیفته خجالت نکشی داداش حالا بیا تلافی کن حسین تو هم سراغ رقیه رو از من نگیر داداش قرارمون چی شد که بی قرار هم باشیم هرچی که پیش اومد داداش کنار هم باشیم اما حالا 40 شبانه روزه ندیدمت حسین یه وقت دیدن یه خانومی دور قتلگاه داره میدوه خوب که نگاه کردن دیدن ربابه داره هی صدا میزنه علی اصغرم همه صدا بزنیم مظلوم حسین एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा
में ले लो. So we have Dr. Rebecca Masterson, who was one of our esteemed speakers today as well. Rebecca, you gave a very powerful message on the stage, and it's very rare that openly, publicly people talk about the oppressors and the issue of justice, but you mentioned it. What are your thoughts again on this whole unfolding of more and more violence and conflict around the world? As a lover of Imam Hussein, as somebody who is here at Arbaeen, what's our message around those issues? Assalamu alaikum to everyone who's watching. I notice that, because of the way the world is, a lot of young Muslims are becoming disheartened. They are getting depressed, wondering what's the point of being in this world? It's affecting them deeply. And the message here is that, there's something higher. It's quite subtle. It's a subtle light that we are holding on to. This is the nature of the world. There's been oppression from day one. This is what the Quran talks about. It's always going to be there until the reappearance of Imam Zaman alayhi salam. And so the secret is that to carry this light in our hearts, to have reliance on Allah in all situations. But we should also actively work towards changing things, of course. And it might feel that it's impossible to change things, but not necessarily. Everyone can do their small part. And is that one of the messages we take? Because there you have 72, or you have a handful of companions and family of Imam Hussein up against an entire system, empire, a king, the greatest or most powerful king of his time. And yet this handful of people stood up for truth and justice. Is that in itself the lesson for us, given the kind of systemic things that you mentioned, the scale of the systemic oppression that we see today? Do we draw on the example of Imam Hussein ourselves for that? The Holy Prophet, peace be upon him, said that he was the first sign of Akhir al-Zaman. So, in a sense, things are just getting worse and worse from his time. Of course, there was oppression before. We have the ancient Egyptian pharaohs enslaving people. There has always been slavery and brutality. But like you say now, it's systemic. There's a global agenda to actually change people's thinking, to confuse them, to cause them to have a loss of a sense of self. So the message of Imam Hussein alayhi salam can help us to focus on who we really are. There's a part of us that is above and beyond the immediate historical circumstances that we are in. So we must turn within to connect to who we really are and operate as a person of knowledge within this environment and not be persuaded that we are somebody who we're not. We're trying to be programmed, but we must be aware of who we are. That in itself is a resistance. Well, very relevant, because a statistic that I saw recently pop up, I can't reference it now, but it was a reliable statistic, talked about 70-80%, maybe more, of Muslim young people having identity crises in this country. And the mental health figures are also disturbing, something like 10 or 15% of the community. So it does seem like we as a Muslim community are beginning to fall prey to the same diseases and problems which exist in the wider society. Is that partly because we haven't fully absorbed the message of Arbaeen, of Imam Hussein? Because I note that what happens in Iraq around the shrine of Imam Hussein is the only occasion I can think of globally on such a scale where 25 million people act in a self-service manner, in a selfless service manner with each other. You've been there. Tell me about the lessons we can draw from that example for healing the problems we have here. Well, I've travelled around the UK and visited different Shia communities around the UK, and my observation is that they are very ill prepared for modernity. And actually, I would say they have been ill served over the decades. They haven't been taught properly the message of Islam. They haven't been taught the teachings of the Ahlebait. They have a very little knowledge, and they live in quite sheltered communities, quite closed communities.
and the next generations are going off to university and encountering something totally different. And the families are unprepared for this. So the Shia in this country are basically sitting ducks. They don't know what to do. So I would say that the Ahlul Bayt, you know, they were not necessarily they weren't emotional people. They had intelligence, they had awareness of what their mission was. So we as, you know, the Muslims are very emotional about what happened to the Ahlul Bayt, but we also have to be clued up here. We have to be aware of the forces that are surrounding us and what their agendas are. The Ahlul Bayt were well aware of their situation. This is why they were cool-headed, you know, and so our communities, we have to appeal to our community leaders. Stop this idea that you give the masses of the Shia something easy, give them the ABC, and that's all they need, because that's a disservice to the Shia. This is an ocean of knowledge. So who are you to say, oh, we don't need to pass on this knowledge, we just give them some basic things to get by? This means we're doing a disservice to them, and we're not preparing them for the modern world. So we have a lot of fast catching up to do, and this is a message to the young people to search, read the texts, go out, read the text for yourself, read into what's happening in today's world, and prepare yourself and arm yourself. Final question, thank you very much for that, but the last question is, how does this occasion, Arbaeen, which is in the setting of a Western, very iconic Western, if you like, environment, Marble Arch, it's very symbolic that we're here with all these flags, this very traditional expression of Arbaeen. How do we translate that to the majority of non-Muslims who are watching us today and who we interact with on a daily basis? Has there got to be an improvement in the way we reach out with the message of Arbaeen and Imam Hussein to the rest of the world? I would say definitely, because when I came to the Shia path and started to be invited to Majalis, I noticed that, you know, there's no other non-Muslims there's no other, you know, I mean, the Majalis themselves are quite closed. There isn't this sense that we need to invite people in. I was just going to Majalis because I've come into this environment. But we need to have leaflets, information all year round, not just at this event, which is a fantastic event, but we need to do more. You know, write to different magazines. I've been in touch with non-Muslim magazines that are interested in spirituality. I've had 2 articles published on Shia Islam. I've been in touch with someone in Belgium who's got a website on different religions, and she's going to translate an article on Shia spirituality into French. So we need to talk to people, convey the message to them, and they're willing to listen. People want to know. Yeah. MashaAllah, thank you very much, Sister Rebecca, for your time, and join the commemoration. Thank you. इस जुलूस की लंबाई तकरीबन 1.5 मील यानी 1.5 मील है, और ये मार्बल आर्च से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और एचवी रोड के संगम से शुरू होकर पार्क लेन पे चलता हुआ हिल्टन होटल के सामने से वापस मुड़ता है और पार्क लेन पे चलता हुआ दोबारा मार्बल आर्च पे इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन वो कहती मुझे बुलाया तो मैं आ जाती, टीवी पे काम तो कर सकती है, वो बेल्जियम में है, लेकिन मुझे पहले यहाँ पे होती है।
لبيك يا زينب لبيك يا عباس 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 لبيك لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. So I have Maulana Sayyid Shamimul Hassan from Banaras, India, no less. Agha, خوش آمدید, welcome to the Arbaeen in London. آپ نے تو دیکھا ہوگا ظاہر اربعین ہندوستان میں بھی ہوگا, بنارس میں بھی, وہاں کا کچھ ہمیں بتائیں گے. پہلے بنارس کی عزاداری, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بنارس ہندوؤں کا مقدس شہر ہے, علمی شہر ہے, مرکزی شہر ہے. وہاں کی آبادی کے اعتبار سے 20% مسلمان ہیں, اور عزاداری کا عالم یہ ہے کہ ایک جلوس 6 محرم کو ذوالجناح کا نکلتا ہے, وہ 36 گھنٹے کا ہے. ہندوؤں کا وہ محلہ جہاں بڑی اونچی عمارتیں اور زمین میں دھوپ نہیں آتی, اس محلے سے بھی گزرتا ہے. اور ہندو عورتیں عقیدت میں بچوں کو لے کر کے انتظار کرتی ہیں, دودھ صاحب کے نیچے سے نکالنا, دودھ ڈالنا, یہ سب. تو ہندوؤں میں بھی وہاں عزاداری ہے اس شہر میں, اور عزا خانے بہت ہیں, مسجدیں بہت ہیں, وہ سب تو الگ ہے. بہرحال اس پر گفتگو کہاں تک ہوگی. پوری دنیا میں حسین کی عزاداری ہو رہی ہے, اور اربعین کی تو ایک خصوصی حیثیت ہے. میں نے ابھی تقریر میں کہا کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے, اور امام حسین نے اس وقت بھرے گھر کی قربانی پیش کی ہے, نکلے ہیں جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ نہ وحی ہے, نہ حدیث ہے, نہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. تو اس وقت اس دین کو, انسانیت کے مذہب کو بچانے کے لیے امام نکلے, اور اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے. تو صرف دین کے نام پہ نہیں, ویسے تو فرمایا یہی ہے کہ میں اپنے جد کے دین کے بچانے کے لیے نکلا ہوں, لیکن وہ دین انسانیت کا مذہب تھا. تو پوری انسانیت پہ قربانی امام نے دی اتنی بڑی, لہذا پوری انسانیت میں یہ غم منایا جا رہا ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت اگر پڑھی جائے تو قرآن کا پیغام ہے کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق باطل کے آگے جھکے گا, باطل کی بیعت کرے گا, باطل کی خواہش پوری کرے گا, تو یقین رکھو سارے آسمان زمین اس کے بسنے والے سب مٹ جائیں گے. تو اب یہ کہنا پڑے گا اس آیت کی روشنی میں کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر صرف دین نہیں بچایا ہے, پوری کائنات بچائی ہے. اور شاید اسی لیے امام حسین کی شہادت پر کائنات نے غم منایا ہے. آسمان سے خون برسا, پتھروں سے خون ابلا, زلزلہ آیا. یہ ساری تاریخیں جو آپ سنتے رہتے ہیں, یہ اسی شہادت کی بنیاد پر ہے. لہذا یہ عظیم شہادت ہے, اور اس کی یادگار بھی سب سے عظیم ہے. نہ کربلا کی تاریخ کی کوئی مثال کہیں ملے گی, نہ ملی ہے. یہ منفرد اکیلی ایک تاریخ ہے جو کائنات میں منائی جاتی ہے. ہر قوم اسی لیے اس کو دل سے مناتی ہے کہ جب پتھر جو شعور نہیں رکھتے تھے وہ اس غم کو منا رہے تھے, تو آدمی میں کسی قوم کا ہو شعور تو ہے, تحت شعور تو ہے, لہذا وہ اندر سے مجبور کرتا ہے ہر قوم کو کہ وہ اس غم کو منائے. یہ ایک میری
माशाल्लाह, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। पहले तो इसरार भाई कंग्रेचुलेशंस, पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस के येट अगेन एक ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है अरबाईन का। यहाँ मार्बल आर्च लंदन से शुरू हो गया है जुलूस। इस साल कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आए? आपका क्या नज़रिया है? जो ऑर्गेनाइजेशन थी अरबाईन की अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत तरीके से आपने वो प्रेजेंट की है। हमारा एक उसूल है, हम एक प्लान बनाते हैं, जितना हो गया उतना कर देते हैं, जो रह जाता है इमाम ज़बान से कहते हैं आप जानिए, आपका जुलूस है आप जानिए, हमसे जो हमने कर दिया। तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि जब हमने शुरू किया तो इबादत थी सिर्फ, लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सी बातें हम गलत कर रहे हैं। तो हमने तमाम अलम जो है आप देखें अंग्रेज़ी में है, पहले सब अरबी में थे। अच्छा, दूसरी बात हमने देखी कि स्पीकर्स जो होते थे वो उर्दू उसके फ़ारसी के ज़्यादा होते थे, अब हमने इंग्लिश पर सारा किया। तो हमारा जो मकसद है यहाँ पर, एक तो इबादत है, दूसरे लोगों को बताना है कि हुसैन थे कौन, मकसद क्या था, और हम अरबाईन के जो है ये क्यों निकालते हैं जुलूस, क्या वजह है, जो इतनी मेहनत करके आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं लोग। तो यही हमारा मकसद है। हमारी एक एजुकेशन टीम है बाकायदा, उसका काम यही है कि वो फुटपाथ के ऊपर जो है वो बताएगी लोगों को कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो बस अब ये है कि हमारी अहलुल-बैत के जो तालीमात हैं उसको प्रोपगेट करने के लिए हम ये कायम रखेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो अगले 10-20 साल के अंदर यही काम होगा। एक बहुत बड़ी बात है जो आपने अचीव की है यहाँ पे कि इत्तेफाक है। कई मसले मसाइल होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं अहले तशय्युअ में भी, लेकिन आपने यहाँ पे एक यूनिटी कायम रखी है, ये भी बड़ी फ़ख्र की बात है। आप इसको किस तरह वो मजबूत रखते हैं? इसको भाई हमने कभी गलत बात एक तो करता नहीं मैं, और जो बात कहती फिर अड़ जाता हूँ कि नहीं अब ये जैसे संडे को है, बहुत लोगों ने मुखालफत की कि संडे को निकाल लो, संडे को कोई होगा देखेगा नहीं। मैं कहता नहीं, हम इस पर अड़े रहे, काफ़ी दिनों तक झगड़ा चला इस पर। इसलिए बहुत सी और बातें होती हैं मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहता, लेकिन जब एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जब कोई बात आ जाती है तो आई एम लाइक ए रॉक, आई डोंट मूव एंड पीपल्स नो इट, आई नेवर मूव। तो ये हमारा जो मकसद है, हम चाहते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स ना आए। सबसे बड़ी बात ये है, पॉलिटिक्स आई और तबाह हुआ ये। तो एक जहाँ पॉलिटिक्स की बात आती है तो मैं इसको कहता नहीं भाई ये नहीं होगा, फ्लैग भी नहीं होंगे, पॉलिटिकल फ्लैग नहीं होंगे। हम पॉलिटिक्स करना तो आपका माहौल निकालें, अरबाईन में नहीं करें आप। तो ये एक उसूल रखा है कि हम पॉलिटिक्स को दाखिल नहीं होने देंगे, और जिस दिन दाखिल होगी उस दिन ये तबाह कर देंगे इस जुलूस को। माशाल्लाह, अलम जो हैं बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ये कौन बनाता है, कौन लाता है, किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ये हम ही लाते हैं सारे के सारे। इसमें 2-4 को छोड़ के, चंद को छोड़ के, ये सारे हमारे कोई 90 तो हमारे आलम हैं, 100 के करीब फ्लैग्स हैं हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे, तो ये सारा अभी ऐसे हुआ है कि इस साल 10 ले आए, अगले साल 10 और आ गया, तो धीरे धीरे ऐड होते हुए ये इतने सारे हो गए। एक साथ नहीं लाए थे हम, हाँ, शुरू में बहुत कम अलम हमारे पास थे, और हमने महसूस किया कि अलम हमारे पास नहीं है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हर साल हम ऐड करेंगे। मैंने भी ये भी देखा है, अंग्रेज़ी में बहुत सारे नोटिस हैं जिसमें इंसाफ और अदल और इस ऐसी बातों पर वो एडवर्टाइज हो रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि जो लोग देखेंगे ज़ाहिर है उनको कनेक्शन है इमाम हुसैन की, ह्यूमैनिटी, और होगा ना उनको कि ये क्या कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए हम लाए जो हैं प्ले कार्ड्स के जो बड़े बड़े लिखे हैं, वो सिर्फ ये कि लोगों को एहसास तो कि हो क्या रहा है। लोग यहाँ गुजरते हैं ठीक है, लेकिन अगर कुछ पढ़ लेंगे, अगर एक जो जुमला भी, तो कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। 10 में से 1 को तो करेगा ना, 50 में से 1 को करेगा, हम जीत गए। थैंक यू, मुबारकबाद हो सब टीम को जिसने ऑर्गेनाइज की है और सब लोग जो शिरकत भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इसरार भाई, शुक्रिया। Thank you. So as you'll notice, people are coming from all over the country and perhaps also out of the country to come to this Arbaeen, which is year on year becoming bigger and bigger and more impressive. We've got a flag rolling right past us now.
People obviously love their flags, but they don't notice us making films, so apologies for that. But with me is Brother Suklain. Brother Suklain, where have you come from and why? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we've come from Greater Manchester, which is Bury, which is about 200 miles away. And mashallah, myself with my brothers and sister, we've all come, and we've come in about 6 or 7 cars, all the family today. And alhamdulillah, we've been coming for the last 15-20 years to this Jalous. And we come here to give our condolences to the Holy Prophet, peace be upon him. And we come here to remember the sacrifice of Imam Hussain alayhi salam, that after 1400 years, people are still remembering this name. And we are doing this great remembrance because Imam Hussain alayhi salam gave this sacrifice to save Islam. And alhamdulillah, as long as we live, like you can see, I've got my 2-year-old child with me, and I've got my elder brother who's 60 years old, and mashallah, we've got our sisters and our female members of the family, and we all come here because we remember Bibi Zainab Salamullah as well, because in Islam, what Bibi Zainab Salamullah did was this sacrifice of Imam Hussain might have been forgotten, because at that time we didn't have all this TV, this internet, all the media, but at that time it was Bibi Zainab Salamullah that went to Sham and told the people that Imam Hussain has got sacrificed, and he gave the sacrifice to Islam. And so at this time we remember Bibi Zainab Salamullah, we remember Imam Hussain alayhi salam, and we remember all the companions and all the children, the female members and everyone in the family that gave the sacrifice in Karbala. So for you, it's an emotional connection with the Shohada Karbala that brings you here. Is that right? Yeah, brother. Yeah, exactly. Because when we look in our lives, you know, whether it's our 18-year-old son or whether it's a 2-year-old baby, Imam Hussain sacrificed everything. You know, he sacrificed his brother Hazrat Abbas. He sacrificed his little 6-month-old baby. So this sacrifice, when we look at it, it's connected to anyone, you know. So it could be someone who's 80 years old. He can look at Karbala and have a connection and that emotion with Karbala. And whether it could be someone with a little baby, or it could be a sister over here, they can have that connection with Bibi Zainab Salamullah. And so whoever it is, whether he's rich or poor, has that connection with Karbala. And that's why we all get together. So it could be someone rich or poor, it could be someone educated and someone uneducated. You know, so they have a connection with Karbala, I feel. And also I feel that this is a great, there is a great reward for this. So when we remember this, these days of Muharram and Arbaeen, there is a great sacrifice for us, inshallah, on the day of Qiyamah. Thank you, brother. Thank you, Brother Suklain. Thank you. So I have with me Brother Amir, who was an intrepid soul who actually went up to base camp in Everest recently with no less a flag, an Imam Hussain alayhi salam's alam and his flag. Amir, you're here at Arbaeen with us. Clearly, it means a lot to you. Why did you go on that expedition? What was the importance of carrying the flag of Imam Hussain up to such a place? Yes, Assalamu alaikum. Well, the message of Imam Hussain alayhi salam, obviously for humanity and peace. And when we carried that flag all the way up to Everest and the base camp, it was to portray that, you know, Imam Hussain alayhi salam stood for humanity and peace. And I'd say 95% of the people on there were non-Muslims that were also climbing. So it was important for us to explain to them that why we're carrying this flag, and to show that Islam and Imam Hussain alayhi salam stood for humanity and sacrificed everything for the basic principle of humanity. And how was it? I mean, did the team have a sense of spiritual purpose? Because normally people will climb and that's it. But did you have a little extra energy because of that? Yeah, we certainly did. The whole team, we all made it, which was a feat in itself. So usually 1 or 2 members normally drop out, but the whole team made it to base camp. And when we got to base camp, we managed to stay a lot longer than everybody else. So we were the only people at base camp, and we did the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam. We prayed, we did the Ziyarat,
So we were doing Madhab Imam Hussain Islam, and I think probably the first people to stand in a halqa and do that to portray the message of Imam Hussain Islam there. So it's saying that not only is Arbaeen here in London, where perhaps in previous centuries it's never been here, but you've managed to take it to Everest. How did that feel? Absolutely amazing. It was absolutely freezing, but we all had our jackets off, not say our tops, but our jackets off. We were doing the madam and we were reciting the Ziyarat of Imam Hussain Islam. It was special in itself because we felt that nobody else had done that there. And it was a very special moment, especially everybody reaching there. Our last person got to Everest base camp about 3 hours after everybody else. So we waited for him. So it was important that all members of the team were together and to do this. So apart from the ceremonies and the du'as and whatever else, did you leave something there? Did you leave the flag there, or did you bring it back with you? Now we brought it back with us because we didn't want to leave it there in case it was disrespected or just flew away. And it's gone through many challenges. So we're taking that flag to as many far places as we can. So we brought it back with us. But we definitely left the message of Imam Hussain Islam over there. Thank you very much indeed. Thank you, Amir. Thank you. First of all, if you could start by just saying what your names are or whatever. Ready, Ava? Okay. So ladies, first of all, your names, please. I'm Fatima. And I'm Batul. You've both volunteered here and you're doing a grand job. What's it like being at Arbaeen as a volunteer steward? How's the experience been? It's been an amazing experience so far. It feels good to come here and see the electric vibe and all the zawar and everything. So yeah, it's been amazing. And for you? I think it's a really spiritual kind of zone. It puts you in a very humble position. You realise that you're serving Imam al-Mahdi al-Islam here today. Alhamdulillah, yeah. How does that feel, the idea of being a direct servant at the Imam's kind of event? It feels very good. It feels like you're part of something really special. What have they made you do? We're just stopping people from going in the wrong direction, so it's a one-way flow. So you're saving them from getting run over, I guess. Basically. Yeah, almost. It's a job of patience, and patience is one of the foremost things, the lessons we learn from Karbala, the idea of being able to, be patient and take things even when you're doing boring. It must be boring. It's a bit boring, but it's okay. We've got great company. Yeah, we do. And it's interesting to see that a lot of women, a lot of girls are together. Is that something you planned, or is it just happened? No, we just met today. I just met all those girls today, to be honest. It wasn't planned. It just happened. So new friendships are emerging? Yeah, definitely. Alhamdulillah. Thank you very much, ladies, and good luck with the rest of the work for the day. Thank you. Jazakallah. जैसे हम कह रहे थे कि इस अरबाईन में लोग दूर दूर से आ रहे हैं. अभी मेरे साथ गेस्ट हैं जो ब्रैडफोर्ड से यहाँ पहुँचे हैं. अगर वेलकम टू लंदन. क्या महसूस हो रहा है यहाँ के अरबाईन के जुलूस के सिलसिले में? माशाल्लाह भाई, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद फ़कत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन. इसी आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो सन 61 हिजरी के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो रहा था
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे कुंबे की कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह रोज़े क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और दुश्मनों की साजिशें तमाम नाकाम हो जाएंगी। क्योंकि इस जुलूस को सामने से बच्चों का ग्रोह लीड कर रहा है। इन्होंने हाथों में लालटेनें उठाई हुई हैं जो हज़रत सकीना के अंधेरी की शिकायत का इजाला है। बच्चों के पीछे ख़वातीन मुख्तलिफ़ ग्रोहों में अपनी अपनी ज़बानों में लोहा खानी करती हुई चल रही हैं। In the history of Karbala, who do you feel you connect with most? Mullah Ali, Mullah Abbas, because when everyone was shaheed and Mullah Abbas was left with Imam Hussein, Mullah Abbas went onto the roof of the Kaaba and said, my master Hussein has told me not to fight you. If he hadn't told me not to fight you, then I would have killed all of you. And what's the main lesson about Karbala for you, Faizan? So the main lesson for me that, like, if people are doing bad to you, you should not do bad to them. As Imam Ali did when in this jung, this enemy came to him, and then he asked for Imam, because he knew that Imam Ali gives anything, and he said no to anyone. So he asked Imam Ali for his sword. Imam Ali gave it, and then after that, he asked Imam Ali that that why are you not killing me? Because said I do not hurt my enemies like Imam Hussein did. He didn't. He doesn't be rude to his enemies. Thank you very much, boys. Well done, and have a really spiritually fulfilling Arbaeen. Take care. Very well recited. Well done, boys. Mashallah. We have brothers, as we say, from all parts of the world, and of course, Britain is a melting pot of all sorts of Muslims and non-Muslims who gather together. But it's lovely to have some of my Iranian brothers here today. Tell me what your feelings are about the Arbaeen procession and how it makes you feel being in London, witnessing such a thing. Oh, it's Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's an amazing feeling. I mean, wherever you are in this world, it doesn't matter whether it's in London or you're at Karbala, if you're blessed enough to be there, the chance to pay your respects to Imam Hussein and to be allowed to walk this path is a blessing that you can never thank Allah for enough. It's one of those blessings and ni'mats that Allah says in the Quran that no matter how many of my blessings you count or ni'mats that you count, you will never be able to thank me for them. And this is one of them, that we can never thank Allah for giving us the love of Hussein in our heart. And you can see in this corner of well, you can say kufr, if you like, the country that is being established on oppression and zulm against so many people in the world, to stand here and to take the name of Hussein, who stood against oppression and he stood for justice, it's a fantastic feeling. And may Allah subhanahu wa ta'ala really count us as one of the true Hussainis, and that we stay on this path. That's the most important thing, that we die a Hussaini. That's my wish and my prayer that I do every single day, that we are this far, but inshallah when they put us in our grave, that we die with the love of Hussein in our hearts, and that will be the ultimate blessing that Allah can give us. You see, there's no getting away from it. The struggle of Imam Hussein al-Islam and Arbaeen, and there was a huge, if you like, moral, political dimension to it. And we live in an age today where you've mentioned oppressors and tyrants and people who commit zulm.
of course, coming from a place like Islamic Republic of Iran, where economic sanctions are taking place, but where also the love of Imam Hussein al-Islam is almost at its height. It's fascinating for me that such a dynamic is happening in our age. What's our responsibility within this, if you like, this struggle that clearly seems to be taking place in the world? Right. Well, there's two things that keeps, in particular, the Shia faith going. One is the love of Hussein. The other is the waiting for the Imam al-Hujjah to come back, inshallah. These are the two flags that we carry. One is that's gone in the past. One is that's coming in the future. So one is of a love that has been established and proven. One is of one of hope. So the return of Imam is a return of hope more than anything else. When Imam comes, his mission and his purpose will be to re-establish the name of Hussein, which is why the first thing he will say when he leans against the Kaaba, inshallah, will be, Ya Ahl al-Alam, O people of the world, Inna Jaddi al-Hussein, my grandfather Hussein, Qataluhu Atshana, he was killed while he was thirsty. So why is Imam Zaman introducing himself to Imam Hussein? And then why is it that it would be so accepted, the name of Hussein, that people won't question, why isn't he not introducing Hussein first? Who was Hussein? Because by then Hussein would be so well known. By then Imam Hussein would be so known well to the whole world that no one would question. They will know straight away when the name he says mention the name of Hussein, they will know straight away who he's talking about and what that mission was. Like I said, we have to make sure that the preparations for the return of Imam Zaman is that we are part of that preparation. That when he turns up, we won't be like the 30,000 who stood up against Hussein and thought they were doing something in the niyat, qurbatan ila Allah, to kill Hussein. And they didn't think anything wrong of it. Even Umar ibn Sa'd, when Imam Hussein said to him on the 9th of Muharram, do you know by killing me you will not achieve what you want to achieve in this world, and on the other side you will be in difficulty. He said to Hussein, I know killing you is wrong, but then I will ask for forgiveness afterwards. So you see, this is the mentality that they had, and unfortunately we can see this today, that you will see in the world with terrorists, with organizations like Daesh, like ISIS and all of that. They don't see any harm in killing people because they think they will, even if it's wrong, they will repent for it and they will go to heaven. One of the miracles that I'm seeing now is that 25 million people plus gather at the shrine of Imam Hussein. And of those, I've heard that 2 to 3 million are Iranian pilgrims and Zuar. And the love between Iraqi and Iranian people, especially bonded around this notion of Imam Hussein, is really a beautiful thing to behold as well. That's right. I mean, I don't know if you were here for my lecture earlier, but my whole lecture was this, that I don't even differentiate between Muslim and non-Muslim. That anybody who accepts the truth, which is haqq in Arabic, anyone who accepts the truth is a Muslim. Because Muslim means someone who submits to the truth. It doesn't mean you have a long beard or you wear a ring or you have the sajda on your forehead. A Muslim is someone, anybody from any walk of life, any background, whether they are Christian, Jew, Buddhist, doesn't matter who they are, so long as they accept the truth and accept it as being the truth and submit to that truth, they're a Muslim. So, and it's the same for Imam Hussein. Imam Hussein is universal. He doesn't belong to one community. He doesn't belong to one country. He doesn't belong to the Shias. He doesn't belong to anybody. Imam Hussein is like God. God does not belong to anybody. God is the God of the world. Alhamdulillah Rabbil Alameen, the God of the world. So this is the same. Imam Hussein is universal. So he's not just for us. Now, on your point of the 25 million, I want to ask your permission for me to say this, and I hope the viewers and everyone else doesn't take this in a bad light and try to understand the point I'm trying to make here. Yes, alhamdulillah, it is beautiful. 25 million people have turned up at Karbala. But what breaks my heart, and believe me, you can ask my wife, you can ask anybody that knows me, when I watch those scenes on the TV, it actually breaks my heart, and I start weeping. For whom? For Imam al-Zaman. Why? Because he has gone on record as saying, according to our traditions, that if I had 400 people like the 72 at Karbala, I would come back. Yet we have 25 million at Karbala that have turned up. You are telling me that Imam Zaman is saying, out of this 25 million, I can't find 400? Wow. So what is our duty? In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, and this is something that I want all your viewers to pay attention to, is Allah says in the Quran, Inna Allah la tughayyiru liqawmin hatta tughayyiru la anfusihim. Allah will not change the way of a people until they change the way of their soul. So we have to change our soul. We have to have a Husseini soul. We have to be acting how Hussein would act, not to his family, but how did Hussein treat his enemies? If we can act in that way and treat our enemies in that way, then we are following the path of Hussein, then we can be in the party of Imam Zaman. Otherwise, if we are Husseini by name
and we do matam and we do everything for Hussein, but in our heart we are Yazidi, or we have a Shemr in our heart. Like Amir al-Mu'mineen says, every human being has two aspects in their heart, in their soul. One is Pharaoh, one is Moses. Now Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, is saying about Pharaoh and Moses because the people of that time were the two camps that they understood. Today we look at that camp as one camp being the camp of Hussein, the other being the camp of Yazid. So if Imam Ali was saying the same hadith today, he would say every one of us has a Hussein in our heart and we have a Yazid in our heart. He says, Tuba, man taba Musa in nafse. Blessings be on that person who follows the Moses of his soul. So we have to follow the Hussein of our soul and make sure we don't... So yes, sister. For me, it was like an experience because I've never been to be a volunteer at the Arbaeen Procession. I've been to these Arbaeen Processions, but I've never actually helped around, and it was a pleasure to do that. That's why I've come in today. And are you charging for the food that you're giving out? No, it's totally free. Why? Because it's the proof that Imam Hussein sacrificed his life, and that's why the food is being given, because they didn't get to eat food for 3 full days along with their children and family, and so we are giving the people to show our love for Imam Hussein. So ladies, why did you guys volunteer here? What made you volunteer? You come a little closer. To do my part. I just feel like Imam Hussein's messages to be against injustice and be as giving and loving and try and show to people the true message of Islam, not what you see on media. Brilliant. And why did you come today? What was your reason for joining us? Well, for me, Imam Hussein gave everything for Islam and for the world. So for me, if I can give back something, then I've done it. And yourself, sister? I've always wanted to volunteer since I was 16, but you could only do it over a certain age, so this is my first year. How does it feel? Amazing. It's really uplifting, and there's a lot of spirit going around. It's amazing. What's on the menu? Croissants, French pastries. So these are croissants. I'd have expected something a bit more exotic or something. I'm pretty sure. Yeah, pizza. Pizza. Yes. Still not exotic. Oh, samosas. Okay. So people are very lucky. They're getting samosas and they're getting croissants as well. This is part of the service. But who provides all this food? All the volunteers here, everyone. Wow. Yeah. So it's not, nobody takes credit for it. It's basically just donated. Yes. Yeah. MashaAllah. And the wraps. Oh, the wraps. Yeah. What are the wraps filled with? Well, they're blessed. It's blessed food, isn't it? So basically, anybody who has this gets the barakah. Thank you. This lady, nice one. She's every year. She's an English lady. She volunteers for it. MashaAllah. Sorry, what's your name, please? My name is Sarah. 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 Are you Muslim, Sarah? I'm Sarah. Oh, but you've reverted to Islam? I did. And why do you come to Arbaeen? What's your reason? You know, our Prophet Muhammad and his grandson, without his grandson, Islam would have been lost. And saying he gave everything. He gave everything. I've heard this everything. And I recommend you go and find out about it. If you don't know, you go and find out. It's truly inspiring. I've heard that one of the ways of really understanding Islam is to know the Ahlebait. Why do they say that? They are the Prophet's family. So they are the direct line. They have the knowledge directly imparted to them. Their teachings are true Islam. And when you were a non-Muslim, did you come to Islam
because of your because of knowing the Ahlul Bayt, or what was the reason? No, I married a Muslim, and I converted, and then I started to find out. So I converted, didn't do so much about it for a couple of years, then I started to find out. But the one person in Ahlebait that truly inspired me was Imam Hussein, truly, and he lives on today. And this is why we do this is why we do it in our everyday life. We give to the poor, to the needy, we seek justice for all. Well, I'm British, but I'm an immigrant. I came here as a child, but we're in the middle of Marble Arch, and this is Imam Hussein's message, the message of Arbaeen, Ahlul Bayt, what we would say the truth, which is here in London. How do you feel about that? First of all, as an English woman who's come to Islam, do you feel proud about an event like this? Absolutely, absolutely. I hold my head up high and I say absolutely. And do you think by doing something like this, an event like this, it actually will engage with the wider non-Muslim public, the British public? No, I was walking back up. I was helping out with the procession. I was walking back up. Somebody stopped in a van. Excuse me, what's the procession? What's this about? So I explained a little bit because his car was moving, and then I had an armband. It has the website on it. I gave it to him, said, find out some more about it. And he said, thank you. I was very happy to receive it. So you'd say there's a positive reaction? Yeah, I would. Fabulous. Have anybody got any stories about this? Sister here who is speaking. Yep, Bismillah. Why are you here on this occasion? What makes you come here? You could come a little closer. I'm here to support Maula Hussein's message, and एक मैसेज देना चाहूँगी कि इंसान को बेदार तो होने न दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन. आपका क्या ख्याल है कि बेदारी पैदा हो रही है from this event? Can you see an effect from this event? देखा जा सकता है कि हर कौम, हर कबीले से यहाँ पे लोग आए हुए हैं. और मैं पिछले साल अरबईन पे करबला में थी, तो मैं इस साल यही सोच रही थी कि इस साल भी काश मैं जा पाती, लेकिन यहाँ पे जो देखा है मैंने, यहाँ पे जो इतने लोग, इतने इज्तिमा यहाँ पे जमा हुआ है, तो वो कमी महसूस नहीं हो रही इतनी ज़्यादा. Well, thank you very much, ladies. You're doing a wonderful job, and thank you for being brave enough to join us. Good luck with the rest of the commemoration. Jazakallah. Khuda Hafiz. Pilgrimage that you've never heard of. It's bigger than the Hindu Kumbh Mela because that takes place only once every 3 years, whereas this happens every single year. It trumps the Muslim Hajj by a factor of 5. I've been to the Hajj many times. I've never seen numbers like I see in Karbala. First of all, your full name, brother, and then we'll start the interview. I would prefer speaking in Urdu, though I can speak in English. मेरा नाम सैयद ताज़ीम अब्बास नकवी नाज़रीन. जैसा कि अहलेबैत टेलीविज़न नेटवर्क के लोग जानते हैं कि मैं प्रोग्राम अहलेबैत टेलीविज़न नेटवर्क से करता हूं हर मंडे को एजुकेशन एंड कैरियर, लेकिन आज हमारी अहलेबैत की टीम चेलो में इमाम हुसैन का जो जुलूस मार्बल आर्च सेंटर लंदन में होता है सालाना, उसको माशाल्लाह कवर कर रही है. हमारे मोहसिन भाई बुज़र और अहदर और दीगर हमारे जो मेंबर्स हैं बड़ी मेहनत से आज का प्रोग्राम कवर कर रहे हैं. और मैं भी समझता हूं कि मेरे लिए भी ये सआदत है कि मैं आज ये इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ एक सबील लगाते हैं. अपनी खाके पाए अहलेबैत तंजीम है हमारी, तंजीम खाके पाए अहलेबैत की तरफ से हम एक यहाँ सबील लगाते हैं जिसमें न्याज का बंदोबस्त होता है और चाय का बंदोबस्त होता है सुबह से शाम तक, ताकि वो मोमिनीन जो इस जुलूस में शामिल हों और ज़ाहिर है घरों पर वो खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर तमाम लोगों को. और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस सबील में न सिर्फ शिया बल्कि अहले सुन्नत हमारे दोस्तों का भी बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है. और इस सबील से
نہ صرف یہ کہ شیعہ آئے بلکہ آج ہماری سبیل پہ سنی، نان مسلم، مسلم تمام آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرچم سید الشہداء ایسا پرچم ہے کہ جس کے تلے بغیر کسی امتیاز مذہب و ملت کے ہر انسان جو انسان ہے وہ آج جمع ہوا ہے. اور یہ جو جلوس ہے یہ اس بات کا بہت زبردست اگزامپل ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں گورے بھی شامل ہیں، کرسچن بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، اہل سنت بھائی بھی ہیں. تو ہم سب مل کے پرچم امام حسین کو لے کے چل رہے ہیں اور ہیومینٹی کی سکسیس کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں. اصل میں امام حسین کا پیغام جو ہے وہ سکسیس ہے، ہیومینٹی کی کامیابی اصل پیغام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اہلبیت ٹیلی ویژن ہمیشہ سے جس طریقے سے انسانیت کو بڑھانے کے لیے، انٹر کمیونل ہارمونی کو بڑھانے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. آپ سے بھی گزارش ہے اہلبیت ٹیلی ویژن کو، ہمارے دوستوں کو اپنی سپورٹ اور دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہماری ٹیم کور کرتی رہے گی. اس سال میری یہی گفتگو تھی، اب پھر پروگرام میں بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brother, your full name, and then what I'd like to ask is, how do you feel about the Arbaeen commemorations this year? Is it something different from the usual? Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Sayyid Akil Shah Kazmi. اس سال بلکہ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ اربعین کے اندر لوگوں کی تعداد، مومنین کی شمولیت، پھر اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھ لیں لندن کے اندر ہم ہیں اس وقت، یو کے اندر، اور جس طریقے سے یہاں پہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، موقف بنے ہوئے ہیں، خواتین کا الگ انتظام ہے، مردوں کے لیے الگ، بچوں کا خیال رکھنا، یہ سب جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے یہ نام حسین کے اوپر ہو رہا ہے. اور مولا امام حسین کا یہ 40واں جو ہے یہ ابھی جیسے آغا ہاشم موسی صاحب نے فرمایا کہ یہ ہیرو ڈے ہے. مطلب اگر اسلام کے اندر یہ کوئی، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، کرسچن، حسین سب کے لیے ہے. اور حسین ایک ایسا نام ہے، امام حسین کا نام، جو سب کو یونائٹ کرتا ہے. اور آج تک اگر انسانیت باقی ہے، آج تک اگر بہن بھائی کی تمیز ہے، ماں بیٹی کی تمیز ہے، تو امام حسین کی وجہ سے ہے. اور آج اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک اپنے، ہر بندہ، ہر قوم کا، ہر فرقے کا بندہ اپنے مذہب کے اوپر عمل پیرا ہے، اس کو امام حسین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر امام حسین وہ قربانی وہاں پہ کربلا کے میدان میں نہ دیتے تو شاید نہ انسانیت باقی ہوتی اور نہ ہی کوئی مذہب باقی ہوتا، صرف فرعونیت ہوتی اور صرف ظلم ہوتا. بس میں یہی میرا پیغام ہے سب کو کہ اس نام کی خاطر، امام حسین کی خاطر سب آپس میں یونائٹ ہو جائیں. تمام جتنے لوگ ہیں اور ہر مذہب کے بندے صرف اس نام کی خاطر یونائٹ ہو جائیں اور ہم کو یونائٹ ہو کے ایک پیس کا اور محبت کا پیغام دینا چاہیے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم چیلوں میں سید الشہداء کے سلسلے میں مابل آج کے قدیمی جلوس پہ موجود ہیں. بہترین انتظامات آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں اور مختلف انٹرویو ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے. مختلف نامور ہستیاں ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک جید عالم، بہت ہی رینون عالم اور بہت ہی باعمل عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید صفی حیدر صاحب وہ مختلف کاموں میں مصروف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنا انٹرویو دیں تو زیادہ اچھا ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، ایک تو اپنا تعارف کرائیے آپ. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو آپ کے تعارف کرا پاؤں، تو آپ اپنا تعارف کرائیے اور آج کے جلوس کے سلسلے میں ہمیں ضرور کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف کے لائق نہیں ہوں. میرے والدین نے میرا نام صفی حیدر رکھا. ان کی شاید تمنا یہ تھی کہ میں ایک حیدر کا منتخب غلام بن جاؤں. کوشش کرتا ہوں. میرے بزرگ تھے مولانا سید اللہ عسکری اللہ مقامہ، جو ہندوستان میں سربراہ تحریک دیداری خطیب اعظم کہلائے، تنظیم کے بانی. میں ادارے تنظیم المکاتب سے وابستہ ہوں. میری تعلیم لکھنؤ کے جامعہ نازمیہ اور اس کے بعد حوزہ علمیہ قم سے ہے تھوڑی سے. میں اس وقت اس تنظیم سے وابستہ ہوں. ہمارا کام ہے پورے ملک میں جہاں کہیں بھی علی اور حسین والے ہیں ان تک ضروری دینی تعلیم پہنچانا اور انہیں اچھا انسان بنا کے اچھا انسان رکھنا. عرصے سے اس علاقے میں آتا رہتا ہوں. اس جلوس میں شریک ہوا. آج یوم اربعین ہے. حضرت زینب اپنے بھائی کی قبر پہ پہنچی ہیں. جو خوش نصیب ہیں جو وہاں پہنچ گئے، نہیں جا سکے ہم، تو کم سے کم اس کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے اس پیادہ روی میں، اس جلوس میں شامل ہوئے ہیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی جا سکیں. اللہ اس قوم کو اور توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے حوصلے میں اضافہ کرے کہ جتنی رکاوٹیں بڑھتی ہیں اتنا ان کا جذبہ بڑھتا ہے. الحمدللہ میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں ہر سال اس جلوس کی رونق بڑھتی ہے.
शुरका बढ़ते हैं, उनके अज़ाइयत बढ़ती है, उनके अंदर तदय्युन बेहतर दिखाई देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह का जो वादा रसूल की ज़बान से था कि इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन लन तबरुदा अबदा, हुसैन की शहादत से वो आग लगी है मोमिनीन के दिल में जो कभी बुझने वाली नहीं है। इलाही इंतज़ाम है जो हज़रत वली असर के ज़ुहूर के आसार हैं इंशाअल्लाह, और उसके हालात फराहम करने की तैयारी भी है, और इंशाअल्लाह वो वक्त अब दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया। क़िबला ये फरमाइए, आपने इंडिया पाकिस्तान की भी आज़ादारी देखी है बड़े करीब से, और यहाँ भी मुसलसल आप तशरीफ़ ला रहे हैं। मोमिनीन का जो जज्बा हुसैनी है आपकी नज़र में वो पिछले सालों में बढ़ा है, और आपसे बेहतर इस बारे में कौन जज करेगा, इसके बारे में ज़रा इरशाद फरमाइएगा। ये तारीख़ रही है आज़ादारी की, जब इसे दबाने और कुचलने की कोशिश की गई है ये हमेशा बढ़ी है। मौलाना ग़ुलाम अस्करी अल्लाह मक़ाम, जिनका मैं बार बार नाम लेता हूँ, मुरब्बी थे पूरी मिल्लत के, वो कहते थे कि हुसैन की आज़ादारी वो मेहंदी है कि इसे जितना पीसा जाएगा उसका इतना रंग निखरेगा। जो नहीं आते थे वो भी आने लगे, इसलिए कि रुकावटें शरीफ इंसान को बर्दाश्त नहीं होती। मज़लूम की हिमायत में ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ है ये, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया शामिल हो रही है। हम देख रहे हैं रौनक भी बढ़ रही है और कैफियत भी बेहतर हो रही है। अगरचे दुश्मन इस आज़ादारी की कैफियत मिटाने पर लगा है, लेकिन हमारे होशमंद मुंतज़िमीन उस तरफ भी मुतवज्जि हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तक़द्दुस को भी बरकरार रखने की कोशिशें कामयाब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ाइयत की कैफियत बेहतर से बेहतर है। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। जज़ाकल्लाह। इल्तमास दुआ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माबल आज पे मौजूद हैं हम चेलों में सैयद-उश-शुहदा के जुलूस के सिलसिले में, और मुख्तलिफ़ अज़ादारों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ बड़े ही अहम अज़ादार मौजूद हैं जो बहुत दूर से ऑक्सफोर्ड से तशरीफ़ लाए हैं। हर साल अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ आते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि एक तो हर साल आने की इनकी इंस्पिरेशन क्या है, और दूसरे हम पूछेंगे कि इन्होंने मुख्तलिफ़ सालों से आ रहे हैं तो इस साल क्या बेहतर महसूस किया इस सिलसिले में। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ैदी साहब, शराज ज़ैदी साहब और मोहसिन तकवी, मोहसिन हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवेद से। जी अस्सलाम वालेकुम नवेद। नवेद, क्या कहेंगे आप ऑक्सफोर्ड से इतनी दूर से तशरीफ़ लाएँ? बस दूर तो हमारे लिए अरबईन के लिए हम अगर शाम जाते हैं वो भी दूर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये मौला हुसैन की और उनकी आल की मोहब्बत है जो हमें यहाँ तक लेके आती है, और हम अपना काम, बीवी, बच्चे सबको लेकर यहाँ इसीलिए आते हैं कि पूरी दुनिया में मौला हुसैन और हमारे अज़ादारों का जो भी आना जाना जुलूसों में होता है वो पूरी दुनिया तक एक पैगाम पहुँचे कि हम मौला हुसैन की मोहब्बत पे यहाँ पर आते हैं। जो उनके साथ जुल्म और सितम किए गए वो दुनिया के हर गोशे गोशे तक पहुँचे कि मौला हुसैन और उनकी आल के ऊपर जो यजीद और इनके पूरे मलाउन ख़तनान ने हमारे मौला के ऊपर जुल्म सितम किए हैं कि उनको दुनिया के एक एक गोशे तक पहुँचाया जाए कि हम क्यों यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए हमारी दुआ यही है कि यहाँ हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और इस साल भी हमें लगा कि इंतज़ामात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर भी हैं और लोगों की तादाद भी मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आई है। और दुआ हमारी यही है कि मौला पंजतन पाक के सदक़े आपको, हमको और बाकी जिन जिन लोगों आज तक अरबाईन और आशूरा पे ईरान, इराक़ और शाम जाने का मौका नहीं मिला है उनको भी ये मौका मौला उनको बुलाए वहाँ पर, उनको मौका मिले और वो मौला की ज़ियारत उनके सामने करें। बहुत शुक्रिया। शराज, आप बताइए, आप यहाँ के मुकामी हैं और हमेशा मेज़बानी करते हैं इन लोगों की, और बर्मिंघम में भी आपने जुलूस किया है, तो बेसिकली यहाँ और बर्मिंघम में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ के जुलूस के अंदर फ़र्क ये है कि ये अरबाईन है और ये यूके के अंदर सबसे कदीमी जुलूस है, और यहाँ पर दूर दूर से अपने मुकामी लोग भी और दूसरे शहरों से भी लोग उनका जो है वो सिलसिला बंदा रहता है। तो ये एक सिग्नेचर मार्क है यूके के अंदर जो तबलीग इमाम हुसैन के लिए बहुत कारआमद है। और जो लोग अरबाईन नहीं जा सकते तो एक ये मीन के कंपेयर टू अदर इस्लामिक कंट्रीज़ उनसे तो यहाँ पर रूहानी तस्कीन आपको ज़रूर मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम माबल आज पे मौजूद हैं और कवर कर रहे हैं आज के जुलूस के सिलसिले में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक रिजवी साहब, जो भरपूर तरीके से, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मुख्तलिफ़ जो लंदन के जुलूस होते हैं उसमें अपनी खिदमात पेश करते हैं, जुलूस के हवाले से भी, फ़र्स्ट एड के हवाले से भी। हम इनसे पूछते हैं आज के बारे में, आज के जुलूस के बारे में और इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप क्या फरमाएंगे, आज का जो जुलूस हो रहा है ओवरऑल कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और थोड़ा सा बताइए आप मेडिकल जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं आप सपोर्ट, उसके बारे में प्लीज़। जी,
شکریہ بہت بہت مجھے موقع دینے کا. الحمدللہ بڑا کامیاب رہا ہے اس سال کا, اور پچھلے سالوں سے مقابلتاً کہیں زیادہ لوگوں کی تعداد اس میں شرکت کر رہی ہے. اور چونکہ اتنے بڑا مجمع ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ میڈیکل کور بھی پرووائڈ کیا جائے, اور الحمدللہ میں اور میری ٹیم اس سلسلے میں پوری جو ہے خدمات پیش کرتے ہیں. ہم نے کیمپ بھی لگایا ہوا ہے جس میں تمام ضروری فرسٹ ایڈ کی اور ایمرجنسی کی ادویات بھی موجود ہیں. بلڈ پریشر چیک کرنے کا ہے, اگر شوگر لو ہو جائے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ سب اس قسم کے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ میسر کی جائے, اور الحمدللہ ٹھیک رہا, ہم لوگوں کو موقع ملا, اور یہ ایک طرح سے خدمت ہے کمیونٹی کی جس میں ہر ایک کو شریک ہونا چاہیے اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, نائس ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین, ہم چہلوم کے جلوس میں آپ کی خدمت میں موجود ہیں, اور مختلف عزادار, مختلف ایج کے عزادار اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں. اور یہ جو بچے ہیں, خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جس انداز سے جلوس میں شامل ہو رہی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسپریشن ہو. ایسے ہی ایک ننھے عزادار ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید ضامن رضا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, اور وہ ہر سال آتے ہیں, اور وہ کیا سیکھتے ہیں اس جلوس میں آنے سے. السلام علیکم ضامن. وعلیکم السلام. ضامن بتائیں کیا سیکھتے ہیں آپ اور کب سے آ رہے ہیں؟ ہم یہ جو عزادار حسین ہے یہ تو جب عاشورہ امام حسین السلام ہوئی تھی تب سے جاری ہے. جب بچے آنا شروع کرتے ہیں عزاخانہ حسین میں تو بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ کیسے 6 ماہ کا مہینہ شہزادہ علی اصغر اس کو شہید کیا گیا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسا ظلم ہوا گیا, اور بیبیوں کو کیسے قید کیا گیا. اور میں امام حسین علیہ السلام کا ایک شعر سنانا چاہوں گا. انسان کو سکون سے رہنا سکھا دیا, ہنس ہنس کے ظلم و جور سے بھی سہنا سکھا دیا. شبیر تیری پیاس نے محشر کی ہر شام تک آنکھوں کی ہر فرات کو بہنا سکھا دیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ناظرین, چہلوم کے سلسلے میں مابل آج پہ ہم کور کر رہے ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ننھے عزادار اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اور مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بڑے سیف ہاتھوں میں ہے, اور اس سے میرے دل کو بہت تقویت ملتی ہے کہ ہمارے ننھے عزادار بھرپور طریقے سے اس جلوس میں اور تمام مجالس میں شرکت کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہمارے ننھے عزادار رضا موجود ہیں, وہ ہمیں کچھ سنانا چاہتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی رضا, یہ بندی چھوڑ دو, آپ پڑھیں. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا, دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے پھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا. زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا. ہر سر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا. ناظرین, ہمارے ساتھ معروف ذاکرہ سید ایمنہ عباس موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں, ظاہر ہے خود بھی عالمہ ہیں اور ذکر کرتی ہیں, تو ان سے بہتر اس جلوس کے بارے میں نہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہے نہ کوئی رائے دے سکتا ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آج کے جلوس کے بارے میں, اور ان کی کیا رائے ہے اور کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس منظر کو دیکھ کر مجھے اس لمحے میں وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جس وقت جناب زینب شام سے رہا ہونے کے بعد اسیران شام کے ساتھ جب کربلا معلیٰ پہنچی ہیں اور امام حسین کی تربت پہ بیٹھ کے پہلا پرسہ دینا چاہا ہے. کہتے ہیں کہ شہزادی نے جس وقت پرسہ دیا ہے ایک نگاہ دائیں جانب کی اور ایک نگاہ بائیں جانب کی, اور کربلا کا تپتا صحرا تنہا نظر آیا. بس ایک جملہ شہزادی نے کہا کہ اے حسین
ابن अली, क्या कोई नहीं है जो इस बहन को 72 का पुरसा देने के लिए इस वक्त यहाँ आ सके? और कहते हैं कि वही करबला का तपता सहरा है. आज 1400 साल बाद वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 करोड़ लोगों का सैलाब नज़र आ रहा है. हर एक के लब पर एक ही सदा है, लब्बैक या हुसैन. तो इस वक्त जब हम लोगों ने काफ़िलों को जाते हुए देखा, दिल बहुत अफसरदा हुआ कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो इस साल करबला मुअल्ला जाके जनाब ज़ैनब को उनके भाई का पुरसा दे सके. लेकिन यकीनन इस दयार गैर में इतने लोगों का जमा होना और यहाँ पर एक एक कदम को बढ़ाकर हम यकीनन अपने कदमों को उन ज़ायरीन के कदमों के साथ मिलाना चाह रहे हैं जो नजफ़ से करबला जाकर हुसैन इब्न अली के चेहलुम का पुरसा दे रहे हैं. लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गाजी. और जब तक हम जिंदा रहेंगे ये आज़ादारी सैयद शुहदा इसी तरह बाकी रहेगी, क्योंकि ये वादा हमारा नहीं, ये वादा रसूल खुदा का है, ये वादा फातिमा ज़हरा का है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी खुदा एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो ता क़यामत हुसैन को रोएगी. कि अटल वादा है ये अपना सखी अब्बास के परचम, ये दुनिया क्या है मैशर को भी हम बेदार कर देंगे. और अगर शब्बीर के मातम पे पाबंदी हो जन्नत में तो फिर जन्नत में भी जाने से हम इनकार कर देंगे. माशाल्लाह, शुक्रिया सिस्टर, बहुत थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज के सिलसिले में मैं यह बयान करना चाहती हूँ कि खुदा का लाख शुक्र है कि जिस तरह हर साल हम यहाँ पे तशरीफ़ लेके आते हैं, जिस तरह से हज़ारों लोग, हज़ारों लाखों बल्कि बिलियन लोग करबला मुअल्ला में जाते हैं, यजीद के ख़िलाफ़ एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं. तो हम भी यहाँ पे अब पूरे यूके में और मैं वेल्स में न्यूपोर्ट की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हूँ कि अगर हमारा यहाँ पे आना इस बात की अलामत है कि हुसैन जिंदाबाद है और यजीद मुर्दाबाद है. ये हमारे साथ जुलूस के दौरान ही एक और सिस्टर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और अगर कोई पैगाम देना चाहें इस चेलुम के जुलूस के सिलसिले में, हम उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मोमिन की निशानियों में से एक निशानी जो बताई गई है वो बेशक ये है कि वो अरबईन पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं. और हम और आप जैसे वो लोग के जिनको अभी तक मौला गाजी अब्बास का ये इज़्न अता नहीं हुआ है, वो अपने घरों में, अपने शहरों में अज़ादारी और जुलूस, वो अपने घरों और अपने शहरों में इस अज़ादारी को, जुलूस को बर्पा करके अपने वक्त के इमाम को अपनी ज़ात की तरफ से कलील सा पुरसा देने की कोशिश करते हैं. और बेशक ये हमारे मौला की मोहब्बत का मोजज़ा है कि हम सब अपने घरों के आराम और सुकून को छोड़ के एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा बार बार नए जोश व वलवले के साथ इस अज़ादारी के लिए हाजिर हैं. और हमारी दुआ है कि मौला इस रहमत और इस बरकत से इस अज़ादारी को हमारी नस्लों में जारी और सारी रखे. बस इस शेर के साथ अपने पैगाम को ख़त्म करूँगी कि अगर जगह कम पड़ रही हो तो ज़मीं ख़ुद को फैला लेती है, अगर जगह कम पड़ रही हो तो ज़मीं ख़ुद को फैलाती है. ये अबू तराब के बेटे का चहल्लुम है, यहाँ दुनिया समा जाती है. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would just like to say that we are all here today to commemorate the death of Imam Hussein and his family and how they sacrificed their lives for Islam. This gives us like a close connection to Allah. And I would just like to say, when drinking water, we should think of Hussein. Labbaik ya Hussein. My name is Ahmed Reza. I'm here because Imam Sajjad got chained by Yazid and the chains were heavy for him that he couldn't stand up. Thank you. And your name? So my name is Mizum and I have the Alam of Hadras Abbas. It shows a representation because Imam Hussein alayhi salam, he fought for Yazid. Okay, thank you very much. थोड़ा या तो हम उधर साइड पे हो जाते हैं ना ऐसे, तो वहीं से रोक लेंगे हम तो आके. हाँ है ना, हाँ थोड़ा सा जी. Yeah. Oh, you want to record? You must know what you say. Say about Julus, about why you come to Julus, what you learn. Okay? Come here. Look at the camera. And speak something. Tell your name and speak about Julus. Yeah. When I say, wait. And look at the camera. Everybody, look at the camera. Keep it down. Otherwise, it would cover your face. Okay, we'll start from here and then we'll go that way. Yeah.
Just say my name is this and that's it. Okay? Okay. 1, 2, cue. Assalamu alaikum. My name is Abu Fazl and I'm here for the Julus and I came from Coventry. And you? Salam, my name's Rayan. I came here for Imam Hussein and all the other Imams, to respect the Imams. And I think this is great because it shows the respect to the Imams. Very good. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Arsalan and I've came here because it's a really inspiring moment and like the walk of Karbala and Arbaeen and to respect Imam Hussein. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ibad and I came here Assalamu alaikum. My name is Ibad and I came here to respect Imam Hussein and the other Imams and walk like. Thank you very much. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम माबलाज पे मौजूद हैं चेलों में इमाम हुसैन के सिलसिले में और हम मुख्तलिफ तबक़ात मुख्तलिफ ख़वातीन और हज़रात का इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक मोमिना मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज के बारे में उनके क्या तासुरात हैं और उसवा हसन से वो क्या उसवा हुसैन से उन्होंने क्या सबक सीखा, हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, काफ़ी लोग आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही समा है जैसे अरबईन पे समा होता है, कोई अगर वहाँ नहीं जा सकता तो यहाँ आ गया है और काफ़ी जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, डिफरेंट सिटीज़ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। एक पुरजोश सा माहौल है और हर कोई इमाम की अज़ादारी में मसरूफ़ है, इमाम के गम में मसरूफ़ है और ये देख के पता लगता है कि हक़ को कोई कभी दबा नहीं सकता है। माशाल्लाह हक़ हमेशा ऊपर ही रहता है। हमारे साथ अहलेबैत टेलीविज़न नेटवर्क में प्रोग्राम होस्ट सहरा ताज़ीम नकवी मौजूद हैं, एजुकेशन एंड करियर प्रोग्राम करती हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इमाम हुसैन के चेलों के सिलसिले में, आज यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और उसके अलावा क्या पैगाम देती हैं। जी सहरा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इमाम हुसैन के चेलम के लिए यहाँ आए हुए हैं और मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि हर साल मैं आती हूँ, लेकिन आज जो जुलूस था और जो लोग थे वो देखने के वाली था कि जैसे हम लोग करबला में देख रहे हैं कि इतने लोग आज जुलूस कहीं ख़त्म होने को नहीं आ रहा था जहाँ से शुरू हुआ। इससे ज़ाहिर और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, बसेस में गुजर रहे हैं, गाड़ियों में गुजर रहे हैं और आज लोगों को पता चल रहा है हु इज़ हुसैन। बेसिकली हुसैन sacrifice, teaching us what is the meaning of sacrifice, who has sacrificed the whole family to save Islam, to save us from all this, and no words to express the sacrifice of Imam Hussein, which everybody knows about that. And people from all walk of life, people from all over London are here today for the Chelem of Imam Hussein. And the way people collect all here and try to understand who is Hussein, like small kids as well, walking, and the way they know the people from different walk of life are looking at us, and we are an example to teach them and explain them who is Hussein. Thank you very much. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. So I come every year to the Julus, and every year I love it, and the Zuljanas are the best, and I love it when the And you did tell us your name. And my name is Talib Ali Zaidi. हमारा प्रोग्राम आपने देखा, आज की कवरेज, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी और अहलेबैत टेलीविज़न नेटवर्क में आप भरपूर सपोर्ट करेंगे इसी कॉज के लिए, कॉज इमाम हुसैन के कॉज के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
unity. That Hussein is the embodiment of bravery. That Hussein is the embodiment of valor. They don't listen to me. They're listening to those ये मंज़र जो आप देख रहे हैं जुलूस अख्ताम का है, जहां आपको सरों का समंदर नज़र आ रहा है। चूँकि जगह बहुत महदूद है, इसलिए बहुत से अफराद जुलूस अख्ताम पर अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आइंदा साल भी हम आपके सामने इस जुलूस के मनाज़िर को पेश करेंगे। आमीन।